Hey guys, Catchman Sandy hapa. Saizi niko site. Ukiona hivyo background kuna kakitu kinaendelea. Na usimaini sana perspiration, maze kuna kupiga wera hapa kidogo hapa na pale. Lakini sasa do people know how to differentiate between ndoto and revelation? You know, dreams come out of the hope and the wishes that you're having inside you. They're just a manifestation of the things you wish to happen. So the more you wish for something, the more those things begin to create images as though they are real. The more they begin to make you think like they are really happening in real life. And in most cases, when you go to sleep, because those images, you created them, they're stored somewhere in your subconscious mind, they begin to reappear in your sleep. And I think some people must be mistaking them for revelation. And more so if it is something that entails the interest of people, then they think like, okay, we can just go tell those people that was a revelation. Kuna huyu boy alikuwa amekazana sometime akituambia ati mara ameonekaniwa sijui yeye amekuwa reveal to that Raila atakuwa praise. Huyu boy bado ni pastor. Huyu boy ni mtu mwenye anastahili akue church ahubiri wokovu. Umse anafaa kuja atuambie gospel, atuambie kama ni kuna mtu anafaa kuja na prophecies zake ni Mungu atakuja, Yesu atarudi siku gani. Amfaa tuambie sisi tukue na imani kiasi gani. Anafaa tufunze gospel. But sasa every time he gets to the podium akipataga mic, mzee utesa sana na vitu vya kisiasa. Mara sijui nani nani, mara nani hafai, mara onekaniwa huyu haezi enda. Like, that is bullshit. I think this pastor need just really to style up. I don't know, he must be coming from one of the altars around Kisumu. Kuna mashurubu hivi heavily built, ni jama mweusi, big mwili hivi na makoti hivi. That guy is not priest or rather pastor or an evangelist. That guy is a politician, and of course a very crooked politician, for he is very narrow-minded. Ameweka fikra zake katika dhana ya kwamba lazima zifanyike jinsi anavyotaka. No, things don't just work your way every day. And you don't wake up one day and because you think people have given you the right to pastor over them, then you think when you go there and begin telling them what you dreamt or what you have been hoping, then unaanza. Watu lazima waanze kujua tofauti kati ya ndoto na maono. I think pastors, you're taking it for a very big ride. Kama uliota kwamba kuna kitu kimefanyika, that is hiyo ni ndoto. Na when you wake up and you realize that ilikuwa ndoto, ni ndoto. Maono, I don't know, mimi sijakuwa na revelations. I don't know those revelations how they work, but I really think maybe people have always mistaken dreams for revelations. Yeah, because how do you wake up one day and tell us things you think zilifanyika ama zitafanyika? I don't know where it went. Of course, it came to pass that much of what he was telling us was just hoax. Alikuwa sisi tulikuwa tumeweka matumaini sana because man of God, mtu wangu. Umejua man of God akikuambia kitu mara nyingi unaanza kuipatia the weight that it deserves. Huyu ni mtu mwenye ako na one-on-one na sagodi, like as we think. Amekuwa na intercession na huyu boy na kuna kitu ameambiwa akuje atuambia. So you take it as serious as the message is supposed to be. Alafu kidogo that person turns out to be just some guy who picked narrative and akakuja akatuelezea, naanza kuangalia justifications if that thing doesn't go that way. Because baada ya hiyo elections na vitu zikaenda mrama, then he's come again today. Nasikia vile alikuwa amecastigate Jalang'o seriously. Ati mara Jalang'o is a cursed son of the land. Mara Jalang'o alipoenda huko Raila alikuwa amemsaidia saizi asiye tembea Kisumu sababu. Who tells you that? And who tells you Raila made Jalang'o? Jalang'o became Jalang'o long time ago. I don't think if Raila even knew Jalang'o by the time he was struggling to become himself. So by the time he has realized himself amekuwa mtu. I remember Jalang'o going into politics. He went there already a millionaire. He didn't go there a beggar. So if you want to tell me like, and I remember some of the interviews Jalang'o alikuwa nazo, alikuwa anasema vizuri ya kwamba
the much of money they made when they were in the entertainment industry, in the comedy industry, is so much, actually was so much than what he is making right now. And nikwambia wangekuwa naamsha show ya over 300,000 within a week. Sasa hizi anangoja close to 700,000 in a month's time. You can't calculate that so easily and get to. And remember that money yenye alikuwa napata earlier kwa hizo show zilikuanga zake personally. Alikuwa anaamua kuifanyia chenye anapenda. Sasa hizi sababu yeye ako na jukumu la kuwa mbunge, kuna entitlement ingine akipata hiyo do bado lazima alive kind of philanthropic life. And pale aside nilikuwa nimeona the other day akilipia wasee fare hapo Kencom, akitembea kwa bodaboda then lazima wapatie chamacho and a lot of other things. There are things that alikuwa amepromise gava haijafund, fundings are not coming through in the due time, but anaona it is very very prudent for him maybe to chip in, so anajipata ametumia do zake bado kufund hizo vitu dogo na miradi mingi. He was more known, he is more known today than he was known then, that I know for a fact. And for that matter, he has a lot of invitations to fundraising and to parties and stuff, so that his money is more liquid today than his money was by the time he was just a comedian. So guys, huyu msee akianza kusema kwamba sijui Raila alimjenga Jalang'o na saa hizi you might don't cast the hands that no, which hand? I really wish I was Jalang'o himself na nikam strong na nimwambie mazee kuache maujinga hizo za hand that did what you nini. Sasa hand yenye ilisaidia Jalang'o kuwa MP, hand yenye imemshinda kuwa president for over those. How do you use your hand to help somebody if you cannot even use the same hand to help yourself? You guys, sometimes I hate that pastor. I think ajue vizuri huo pasi mazee, mtu akiwatch video naone ajue vizuri kudifferentiate kati ya ndoto na maono, na akiwa na maono I analyze kabla hajakuja. Kuna maono mengine ni yake tu personally na anafaa deal naye, afai kuja kutuletea hapa kwa social media au rather kwa mainstream media tusaidie. But kama ni maono yenye naona inaweza tusaidia, inaweza make watu wa change their mind and change life ya mzee, atuambia kisha analyze ujinga za kuwa na hatred in the pulpit in the name of praising the Lord ni ujinga. Awache. Kama nataka kuwa siasa, atoke kanisa, arudi siasani, achindwe huko. Ako single channel mbaya huko. He is thinking within a narrow tube. That kind of mind does not give good leadership. Diversity is a very key aspect in leadership, and those najua vizuri risk takers mazee ndio succeed kwa hii life. Wase wenye wamebakingia ati wao ni pale na they cannot be moved. We are not that. That is a long gone era, and I think kwenye Luo Nyanza imefika, we are not going back. Hii story ati sijui mara hata saa hizi tukitafuta nani sijui mara nimesikia Babu Owino sijui, let them come, no problem, but we are not going to have a single kingpin. We are going to have so many people divergently, and that will always help us to come up with a good political environment going forward. Hii story sijui Raila anoint mtu, anoint mtu yeye mwenyewe hawezi akajianoint.